Balatok in Pasil Kalinga is a vibrant community nestled in the lush Cordillera Mountains of the Philippines. This region's majestic peaks and valleys support essential agricultural and aquaculture activities, providing sustenance for the locals. Despite the challenging and rugged roads that traverse the wilderness, these spots are crucial for connecting the community, showcasing the resilience of its people. Balatok's landscape adorned with cascading waterfalls, thriving rice sources, towering mountains, winding roads, and gleaming gold mines, embodies a blend of natural beauty and human resourcefulness, captivating and inspiring all those who call it home. On April 27, 2023, the Balatok Fisher Folks Organization was founded in Balatok, marking a new era of hope and community spirit. This was formed through the Special Area for Agricultural Development Phase 2 initiative, exemplifies resilience and collaboration. The organization focuses on improving aquaculture practices, enhancing fisheries techniques, and exploring new markets. Supported by the training programs and resources, members work together towards a shared vision of a prosperous and sustainable fisheries community. Siyak ni Lando Basung may saag na beneficiary iti Special Area for Agricultural Development Phase 2 nga may sa nga programa iti Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Cordillera Region. No makita yu kit may sa nga kadaywan ditoy barangay mi nga Balatok ijay sentro, isu nga salamat unay tababaen ditoy programa ti gobyerno kit na realize mi nga kaya mi gayam nga maging food sufficient as a community ditoy ilimi nga Balatok. Takil unay nga yaman mi iti suporta iti programa nga saad ta nang ipaayda iti mataraken nga tilapia, fingerlings, and feeds nga isu iti maysa nga source of income and source of food mi ditoy Balatok Pasil. Babaen, iti organization ni mga Balatok Fisher Folks Organization nga itet adumit lang iti arapaap mi nga kayat mi nga magunod. Manipod iti na-establish iti DFO last April 27, 2023. Babaen, iti joint effort mi as an organization nga get officially registered and the organization ni ijay DOL pen BIR. And adda kay iti naaramid nga savings account ni ijay Provincial Engineering Office Multipurpose Operative. And adda pay basit nga urnong mi as an organization nga balak ni pay nga nayunan tata nga madama iti harvest mi for second rapium. Dumaktel iti kapital ni lanong ni usaren kay tuwing kwarta ni mga takder iti maysa business nga lift up kuma iti estado iti panagbiag ni nga akas maysa nga membro iti Balatok Fisher Folks Organization. Salamat unay iti DA BFAR kan dawatan ni iti patuloy pay nga suporta kan anunsyo para kami tapno matungpal tayo di arapaak tayo nga magunod iti progresyo.